Happy morning to all. Happy morning, sir. Sir, in the first slot, we are going to learn the basics or the introduction of capital gain. Introduction of Capital gain. how we are going to learn the chapter capital gain. எப்படி நம்ம இந்த chapter capital gain படிக்க போறோம், capital gain ஓட structure என்னங்கிறது தான் the first slot discussion. The chapter capital gain classified into 8 category. Classified into 8 categories. Anjil. How many category? 8 categories. Number 1, basics. Number 1, Basics. number 2, deemed consideration. Number 2, Deemed consideration. so number 1 என்ன? Basics. Number 2, Deemed consideration. number 3, section 45 series. Section 45 Series. அப்ப section 45 குள்ளேயே நிறைய subsections இருக்கு, அதனால section 45 series. Section 45 Series. then section 47. Section 47. transactions not regarded as transfer. சொல்லுங்க. Transactions not regarded as transfer. Transactions not regarded as transfer. சொல்லுங்க. Transactions not regarded as transfer. Other sections. Other sections. Other sections. So list சொல்லுங்க. Chapter capital gain classified how many category? 8 categories. Number 1, Basics. number 2, Deemed consideration. number 3, Section 45 series. number 4, Section 47. number 5, Other sections. number 6 capital gain exemption. Number 6 Capital gain exemption. section 10 exemption. Section tax rate for capital gain. Tax rate for capital. So this is how we are going to learn the chapter capital gain. Here in the first slot we will not discuss anything logical, just the structure. So இது tension எதுவுமே இல்ல. ஓகே, இப்படிதான் நம்ம capital gain படிக்க போறோம், இதெல்லாம் இருக்கு capital gain ல புரிஞ்சா போதும். That's the purpose. ஓகேவா? Chapter capital gain classified how many category? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Repeat once again, second time. Sir, chapter capital gain classified how many category? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Once again for the last time, chapter capital gain classified into how many category? 8 categories. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. அதுல basics in capital gain we are going to learn 5 topics. இந்த 5 topic படிச்சாச்சுன்னா basics comes to one. Number 1, definition of capital asset. சொல்லுங்க. அப்ப என்ன வேணும்னா ஒரு capital asset வேணும். என்ன வேணும்? அதுதான் definition of an asset. அப்ப what and all will form part of an asset is explained in section 2 subsection 14. Is explained in section 2 subsection 14. அப்ப definition of an asset எந்த செக்ஷன்ல சொல்லிருக்காங்க? இப்போ அப்ப நம்ம கையில என்ன வேணும்? அந்த capital asset transfer ஆகணும். அந்த capital asset so definition of transfer under section 2 subsection 47. 2 subsection 47. அப்ப நம்ம கையில என்ன வேணும்? அந்த capital asset என்ன ஆகணும்? அப்ப capital asset இருந்தா மட்டும் capital gain வராது. அந்த capital asset என்ன ஆகணும்? under section 2 subsection 2 subsection 47. அப்படி transfer ஆகும்போது அந்த capital gain short term capital gain ஆ இருக்கலாம், இல்ல long term capital gain ஆ இருக்கலாம். கதை எப்படின்னா நம்ம கையில என்ன வேணும்? அந்த capital asset என்ன ஆகும்? அப்படி அந்த capital asset transfer ஆகி நமக்கு என்ன வரணும்? capital gain வரும். அந்த capital gain என்னவா இருக்கலாம், இல்ல என்னவா இருக்கலாம்?
அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா இல்ல லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் எத்தனை டைம் அந்த கேபிட்டல் அசெட்டை நம்ம ஹோல்டு பண்றோம் பொறுத்து தான் அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா இல்ல. Are you really with me? அப்ப பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் பத்தி பேசுற செக்ஷன் தான் செக்ஷன் 242A. செக்ஷன் 242A. So அந்த கேபிட்டல் கெயின் either ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா இருக்கலாம் இல்ல ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா இருந்தா we have to calculate in a particular way. Long term capital gain இருந்தா we have to calculate in a particular way. That has been explained in section 48 computational section. என்னது? So how to compute the capital gain is explained in section 48. So computational section. அப்படி compute பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் either short term capital gain இருக்கலாம் இல்லனா இருக்கலாம். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா இருந்துச்சுன்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினா இருந்துச்சுன்னா ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆர் இதே லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா இருந்துச்சுன்னா இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் சொல்லுங்க ஆர் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இதுதான் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அண்ட் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப். இது எங்க சொல்றாங்கன்னா proviso to section 48. சொல்லுங்க. So what is section 48? அது கீழே நிறைய proviso வச்சிருக்காங்க. அதுல ஒரு proviso என்ன சொல்லுதுன்னா how to compute the indexed cost of acquisition and indexed cost of. Clear? அப்ப இங்க வா, நான் திரும்பி வரேன். In the first slot we are only doing the headings. We are going to learn what and all things we are going to study in the chapter. And again அதுக்கே we will be taking nearly 1.5 hours to 2 hours of time to set that. Once you set, we will be drilling in detail one by one. Chapter capital gain classified into how many categories? Number 1, basics. I am starting from the scratch. We are going to learn from the basics. Number 2, deemed consideration. Number 2 என்ன? Number 3, section 45 series. Section number 4, transaction not regarded as transfer. Transaction இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா என்ன அசெட் வேணும்? அந்த கேபிட்டல் அசெட் என்ன ஆகணும்? அப்படி அந்த கேபிட்டல் அசெட் டிரான்ஸ்பர் ஆச்சுன்னா என்ன கெயின் வரும்? எஸ்ஆனோவா? அப்படி அந்த டிரான்ஸ்பர் சார் ஆனா மட்டும்தான் என்ன கெயின் வரும்? What Income Tax Act is saying that certain transaction உண்மையிலேயே என்னதான்? டிரான்ஸ்பர் தான். பட் we will not treat it as என்ன? அதுக்கு நீங்க இப்போ கேபிட்டல் கெயின் கட்ட வேண்டிய அப்ப எக்ஸெப்ஷன்ஸ் தான் செக்ஷன் என்ன 47. Transaction not regarded as transaction not regarded as. For the time being you don't treat it as transfer. So repeat once again. Chapter capital gain classified into how many categories? Number 1, number 2, number 3, 45, number 4, number 5, other section. Then capital gain exemption, section 10 exemption, tax rate for. Repeat once again. Capital gain exemption. In that, if you see the basics, if we complete 5 things, we are done with the basics. There should be a capital asset. What is capital asset is explained in section 2. That capital asset should be under section 2 subsection 47. Because of that transfer capital gain arises. Correct? That capital gain may be a short-term capital gain or long-term capital gain. Depends upon எத்தனை காலம் நீ அந்த capital asset hold பண்றேன்னு பொறுத்து தான் அது short-term capital asset. That period of holding is explained under section 242A.
And how to compute the N again? Because short term capital gain இருந்தா ஒரு மாதிரி calculate பண்ணனும், long term capital gain இருந்தா வேற மாதிரி calculate பண்ணனும். It is explained in section N8 48, which is the computational section. Which is the computational section. Sir, inside that computational section we are having a proviso. We are having a proviso. For example, section 56 subsection 2 class 10 taxation of gift க்கு கீழ proviso to 56 subsection 2 class 10 இருக்கா? Applicability or non applicability? அதே மாதிரி under section 48 we are having various proviso. One of the proviso is saying that if the because of period of holding, if a capital asset has become a long term capital asset, and if you are calculating the N capital gain, long term capital gain, don't take cost of acquisition, don't take cost of improvement, take indexed cost of acquisition, take indexed cost of improvement. Clear? So this is what the basics. அப்ப இந்த 5 டாபிக்க பத்தி நம்ம டீடைல்டா சார் வரும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். For example, சார் பேசிக்ஸ்ல definition of என்ன செட் இருக்கு? This definition we will be learning, will be understanding, all those steps will be going. I'm just setting the frame for chapter capital gain. Chapter capital gain classified into how many categories? Number 1, basics. Number 2, deemed consideration. Number 2, number 3, section 45 series. Number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. So getting a small flow. In the basics we are having 5 topics to be studied. நம்ம கையில என்ன வேணும்? அந்த capital asset என்ன ஆகும்? அப்படி transfer ஆச்சுனா either short term capital gain வரும், depends upon period of holding. How to compute the capital gain is explained under section 48. Below that we are having a proviso to how to compute the indexed cost of acquisition, or I'm going to teach you the format or the computational section. Section N8 48. Section N8 48. Section 48 is the computational section of sir, full value of consideration. என்ன value of consideration? Full value of consideration. Full value of consideration. ஏன்னா சார் நீங்க உங்க கையில ஒரு கேபிட்டல் அசெட் இருந்துச்சா? அந்த கேபிட்டல் அசெட் நீங்க விப்பீங்களா? வித்தா உங்களுக்கு காசு வருமா? ஜெனரலா PGBP னா நம்ம சேல் பிரைஸ்னு சொல்லுவோம். ஆனா கேபிட்டல் கெயின்ல நம்ம சேல் பிரைஸ் பதிலா ஒரு பந்தாக்காக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா full value of consideration. சொல்லுங்க. Full value of consideration. Less expenses for transfer. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கேபிட்டல் அசெட் 10 lakh rupeesக்கு நீங்க விக்கிறீங்கன்னா ஒரு 5000 rupees நீங்க எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா your net consideration is 9,95,000. கரெக்ட்டா? What is step number 1? Full value of consideration. எந்த அமௌண்ட்க்கு அந்த கேபிட்டல் அசெட் நீங்க வித்தீங்களோ அதுதான் என்ன வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன்? விக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு செலவு வந்திருக்குமா? less என்ன for transfer? So this expenses for transfer is like section 57. What is section 57? As per section 57 clause 3 is saying that any expenditure incurred to earn any income under the head IFRS can be claimed as a அதே மாதிரி அது செக்ஷன் 48 குள்ளே எம்பெட்டடா இருக்கு. full value of consideration less என்ன for transfer. You will get the answer as என்ன consideration? Net consideration. என்ன consideration? Less cost of acquisition or இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வீடு வித்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. வீடு தான் நான் வந்து 10 lakh rupeesக்கு வித்திருக்கேன். அந்த வீடை விக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு செலவாயிருக்கு? 5,000. அப்ப என்னோட நெட் கன்சிடரேஷன் 9,95,000. அந்த நான் வீட வாங்குனது 5 lakh rupeesக்குனா that 5 lakh rupees is called as end of acquisition. ஆனா in case if that asset is a dash capital asset, சார் நான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எடுத்துக்க கூடாது. அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆர் சம்டைம்ஸ் நான் வீடு வாங்குனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரூம் நானா கட்டியிருப்பேன் இல்லையா, நான் மேபி வீடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருப்பேன் இல்லையா, அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். காஸ்ட் ஆஃப் அது ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா இருந்தா காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா இருந்தா. சோ அப்ப ஆர்டர் சொல்லு. வாட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 1? less expenses for
net consideration less cost of acquisition or index cost of acquisition less cost of improvement or I will get the answer as short term capital gain or either short term capital gain கிடைக்கும் இல்லனா அந்த short term capital gain இல்ல long term capital gain ல இருந்து I have to reduce the exemption. I have to reduce the exemption. This is called as capital gain exemption. This is called as capital gain exemption. Section 54, section 54B, section 54D, section 54EC, section 54EE, section இது இப்ப தூக்கிட்டாங்க section 54F, section 54G, section 54GA, section 54GB, section 54H, section திருப்தி ஒரு மூணு வாட்டி சொல்லு section 54 54B 54D 54EC 54EE 54F 54G 54GA 54GB 54H. There are 10 sections are there in this lot. இப்பவே அந்த 10 செக்ஷனோட பேரை நீ தரவு பண்ணணும். First take always will be easy. Second time ready 1 2 3 start. 54 54B 54D 54EC 54EE 54F 54G 54GA 54GB 54H. Third time ready 1 2 3 start. 54 54B 54D 54EC 54EE 54F 54G 54GA 54GB 54H. இப்ப நீ சொல்ல ready 1 2 3 start. 54 54B 54D 54EC 54EE 54F 54G 54GA 54GB 54H. Second time 54 54B 54D 54EC 54EE 54F 54G 54GA 54GB 54H. Last time 54 54B 54D 54EC 54EE 54F 54G 54GA 54GB 54H. இப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா section 48 is என்ன section? Number 1 இப்படி சொல்லு number 1 what is number 1? Full value of consideration less expenses for transfer net consideration less cost of acquisition or index cost of acquisition less cost of improvement or index cost of improvement short term capital gain less exemption under section 54 54B 54D 54EC 54EE 54F 54G 54GA 54GB 54H. You will get the ultimate answer as taxable short-term capital gain or taxable long-term capital gain. சொல்லுங்க taxable short-term capital gain or taxable long-term capital gain. இப்போ நீங்க தெளிவா நீங்க fingers எடுத்து கவுண்ட் பண்ணி எனக்கு சொல்லணும். What is section 48? Computational section. Number 1. Full value of consideration, less expenses for transfer, net consideration, less cost of acquisition or less cost of improvement or short-term capital gain or long-term capital gain, less exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB. You will get the answer as taxable short-term capital gain or taxable long-term capital gain. Sir, etan number? Section 48 is a 8-step approach. Section 40 என்ன பின்ன 48 9 ஆக முடியாது இல்லையா 8 னா அது 8 step approach அதான் நான் செட் பண்ண முடியும். So section 48 is a 3 step approach. அப்போ உன் கையில என்ன செட் வேணும்? அந்த கேபிட்டல் அசெட் என்ன ஆகும்? அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆவறதுனால நமக்கு என்ன வரணும்? அந்த கேபிட்டல் கெயின் either short term capital gain ஆ இருக்கலாம், depends upon என்ன holding.
இப்போ I'm continuing the discussion. சார் உங்ககிட்ட ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். You are owning a residential house property. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? Residential house property. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு வீடு இருக்கும். நீங்க மேபி வாடகை வீட்ல இருப்பீங்க, இல்லனா ஓன் ஹவுஸ்ல இருப்பீங்க. வாடகை வீட்ல இருந்தா அது விற்க முடியாது. ஏன்னா ஓனர் ஏதாவது எடுத்துட்டு வருவாரு. அவர் வேணா விற்கலாம், நம்ம விற்க முடியாது இல்லையா? ஆனா இதே நமக்கே சொந்தமா ஒரு என்ன இருக்குன்னா நமக்கு வேணா விற்கலாம். So that house is a capital asset. That house is a அந்த house என்னது capital asset. சார் நீ அந்த வீடை விற்கும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு 5 crore rupeesக்கு நீ வித்தேன்னு வச்சுக்குவோம் வீடை. இந்த 5 கோடியை நீ என்னன்னு சொல்லுவேன்? Full value of consideration. அதுதான் என்ன value of consideration? So this 5 crore is called as எந்த அமௌண்ட்க்கு நீ அதை விக்கிறியோ அதுதான் என்ன value of consideration? But what government is saying that for certain capital asset concept correct புரிஞ்சுக்குங்க. For certain என்ன asset நாங்க சொல்ற சில capital assetக்கு if you are selling for how much crore, we will not take this 5 crore as a value of consideration. We may take some other value as a value of consideration. For example, we may take 6 crore or we may take 7 crore, we may take 8 crore. அது வேற ஏதோ ஒரு amount நாங்க என்ன value of consideration எடுத்துப்போம். அப்போ உண்மையான சேல் பிரைஸ் ஆக்சுவல் சேல் பிரைஸ் நாங்க என்னவா எடுத்துக்க மாட்டோம். வேற ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் நாங்க என்ன வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எடுத்துப்போம். அதுதான் டீம்டு கன்சிடரேஷன். அதுதான் என்ன? So I'm just taking you to the next topic. Are you really with me? So section 48 is a third approach. I will step number 1. And the full value of consideration kullada deemed consideration irukku. Generally நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா actual sale price we will adopt as a value of consideration. But in certain circumstance, இப்போ நீ கேட்காத what are the circumstance அத நான் தனியா ஒரு ஸ்லாட் போட்டு கிளாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். Are you already with me? But in certain circumstance we will not adopt actual sale price as the value of consideration. We will adopt some other value as the value of consideration. That is called as consideration. Sir, in deemed consideration we are having 5 section. We are having basics la 5 section 5 விஷயங்கள் படிச்சா basics முடிஞ்சுச்சா? Number 1 definition of period of and computational section under section 48 and proviso to section 48, that is computation of indexed cost of comfortable? Now from the section 48 computational section 8-step approach, step number 1 full value of consideration. I will not adopt the actual sale price as the full value of consideration in certain cases, which is called as there we are having 5 section. Number 1 section 43CA section 43CA section 43CA section 50C section 50C section 50CA section 50CA section 50D section 50D section 55A section 55A. அப்ப இதெல்லாம் 5 செக்ஷன் அழகா என்ஜாய் பண்ணி சொல்லு. 43CA 50C 50CA 50D lot of sections will be coming. I already told நீ நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. IFOSங்கிறது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். கேபிட்டல் கெயின்ங்கிறது ஒரு ஆரம்பம். PGBPங்கிறது ஒரு முடிவு. இங்க வா. செக்ஷன் 43CA 50C 50CA 50D 55A. Repeat once again. 43CA 50C 50CA 50D 55A. Second time. 43CA 50C 50CA 50D 55A. Repeat once again. 43CA 50C 50CA 50D 55A. Repeat once again. 43CA 50C 50CA 50D 55A. Listen, I will give some background to recall the name of those sections, my dear lovable students. For example, land, building or both. Land building or both. Land, building or both is an immovable property or other than immovable property. Immovable property.
property. As per section 56 subsection 2 class 10, which is applicable to all SSC. All SSC may receive gift either by way of cash or by way of immovable property. We are having a definition of immovable property, which is land, building, both. We are having definition of other than immovable property, jewelry, archaeological collections, drawing, painting, sculptures, any work of art, bullion, virtual digital assets. இதெல்லாமோ கனெக்ட் ஆகுது, நம்ம பிரெயினும் இதெல்லாமோ நமக்கு சொல்லித்தரு. இப்போ நீ ஒரு லேண்ட் வச்சிருக்க, பில்டிங் வச்சிருக்க, இல்ல போத் வச்சிருக்க, லேண்ட் பில்டிங்கா, இது ரெண்டு விதத்துல உனக்கு வந்து ஹோல்ட் பண்ணலாம். either நீ இத ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா வச்சுக்கலாம், இல்லனா கேபிட்டல் அசெட்டா வச்சுக்கலாம். either நீ ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா நீ லேண்ட் பில்டிங் ஆர் போத் நீ ஹோல்ட் பண்றேனா நீ காசா கிராண்ட் மீனிங். இப்ப காசா கிராண்ட் லேண்ட் வச்சிருக்காங்களா, காசா கிராண்ட் பில்டிங் வச்சிருக்காங்களா, காசா கிராண்ட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வச்சிருக்காங்களா? சோ அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கட்டுற அபார்ட்மெண்ட்ஸ், அவங்க கட்டுற என்எஸ்ஆர் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே என்ன இன் ட்ரேட், ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். நீங்க வித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஜிபிபி தான். ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் வித்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க காசா கிராண்டா, நாட் காசா கிராண்டா, நீங்க லேண்ட் பில்டிங் ஒரு போத் விக்க என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி நீங்க வெச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு என்ன இன் ட்ரேட் கிடையாது, இட்ஸ் an asset. சார் நீங்க வித்தீங்கன்னா என்ன கெயின் வரும், கிளியர்? இங்க பாருங்க, ஒரு லேண்ட் பில்டிங் ஆர் போத் நீ நாளைக்கு சிஏ பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ இஏ மாலை வாங்க போற, இஏ மாலுக்கு போறேன்னு சொல்லல, இஏ மாலை வாங்க போற, நாட் பாசிபிள், டோன்ட் வரி, அதுக்கு சிஏ படிச்சா பத்தாது. சார் நீ இஏ மாலை நீ வாங்க போறேன்னா சின்ன டிரான்சாக்ஷனா பெரிய டிரான்சாக்ஷன், சின்ன கேபிட்டல் கெயின் வருமா, பெரிய கேபிட்டல் கெயின் வருமா? அப்போ பல கோடிகள் இருக்கும் என்ன ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப். இப்போ இஏ மால் விக்கிற ஆளுக்கு என்ன வரும்னா கேபிட்டல் கெயின் வரும், எஸ்எல்ஓவா? வாங்குற உனக்கு ஐஎஃப்ஓஎஸ் வரலாம், that depends upon whether you are getting the EA mall, whether it is without consideration or there you have to root the transaction. Are you really with me? இத்தனை நேரம் நம்ம ரெசிபியன்ட் பத்தி பேசி இருந்தோம், அதுதான் NOS னா IF. இப்போ நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணி செல்லரை பத்தி பேசுறோம், அதுதான் என்ன கெயின், are you really with me? What government is thinking that இப்போ நீங்க land building or both is a low value transaction or high value transaction? high value transaction. நீங்க அந்த high value transaction நீங்க விக்கிறதா இருந்தா at least stamp duty value காது விக்கணும், at least. அப்ப stamp duty value is the value determined by the government. Are you really with me? For example, EA mall க்கு example சொல்றேன்னா 100 crore stamp duty value fix பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோ கவர்மெண்ட். ஹலோ சார், விக்கிறவங்க சார் 50 crores-க்கு தான் வித்திருக்காங்கன்னா full value of consideration எத்தனை crore எடுத்தா? ஸ்டெப் நம்பர் 1 கம்மியா இருக்கா அதிகமா இருக்கா? ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்ஸபிள் ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இல்லனா டாக்ஸபிள் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் என்னவா வரும்? கம்மியா வரும். அது கவர்மெண்ட்க்கு என்ன ஆகும்? அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, if you are selling dash 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 and the sale price is less than the duty value, that stamp duty value should be adopted as the value of consideration. அப்ப அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு என்ன டியூட்டி வேல்யூ அது வேணும், அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ விட என்னவா இருக்குன்னா நாங்க ஆக்சுவல் செல்லிங் பிரைஸ் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனா எடுத்துக்க மாட்டோம். நாங்க யார ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவை எடுத்துக்கோம். இதுதான் என்ன கன்சிடரேஷன், டீம்டு கன்சிடரேஷன். அந்த லேண்ட் பில்டிங் ஆர் போத் உங்களுக்கு ஐதர் என்னவா இருக்கலாம் என்னவா இருக்கலாம், that depends upon the person to person. விக்கிறவங்க காசா கிராண்டாவும் இருக்கலாம், விக்கிறவங்க அதர் தான் காசா கிராண்டாவும் இருக்கலாம். கரெக்டா? காசா கிராண்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் அந்த லேண்ட் பில்டிங் ஆர் போத் இஸ் a stock in trade. Income will be taxable under, then the deemed consideration will be under section 43 CA.
will be under section 43CA. அப்ப 43CA க்கும் கேபிட்டல் கெயின்ங்கற சாப்டருக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஹலோ சார், ஹலோ சார். ஆனா why I am teaching 43CA along with the chapter capital gain? It is a parallel section. It is a parallel section. இங்க வா, நீங்க land building or both வச்சிருக்கலாமா? அது என்ன செட்? அப்ப என்ன கெயின் வரும்? Then provisions of section 50C will be. அப்ப PGBP னா என்ன CA? CA capital gain. That's it. So these two are parallel sections. But sale of land, building or both as என்ன என்று. அதேதான் இங்கேயும் sale of land, building or both as என்ன செட்? அப்ப land, building or both நீங்க stock in trade வித்தீங்கன்னா எந்த செக்ஷனோட ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகும்? சார் land, building or both நீங்க வந்து கேபிட்டல் அசெட் வித்தீங்கன்னா செக்ஷன் 50C ஓட ப்ரொவிஷன் அப்ளை. So these two are parallel section. அப்ப நான் PGBP ல தனியா டீம்டு கன்சிடரேஷன், கேபிட்டல் கெயின்ல தனியா டீம்டு கன்சிடரேஷன் நான் டீச் பண்ணல. சார் நான் ரெண்டு ஒட்டுமொத்தமா சேர்த்து வச்சு டீச் பண்றேன், அப்ரிஷியேட் பண்றேன். இது ரெண்டுக்குமே அசெட் எதுதான்? land, building or both. ஆனா ஒண்ணுல நீ என்னவா வச்சிருக்க? ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா வச்சிருக்க. இன்னொன்னுல ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா வச்சேனா எந்த ஹெட்? PGBP. எந்த செக்ஷன்? கேபிட்டல் அசெட்டா வச்சேனா எந்த ஹெட்? எந்த செக்ஷன்? That's it man. So the next high value transaction government பார்க்கிறது shares. யாரு? shares எவ்வளவு வாங்குறாங்க, எவ்வளவு விக்கிறாங்க இல்லையா? There are two types of shares are there. One is listed shares and என்ன shares? Unlisted shares. Listed shares க்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் வைக்க வேண்டிய என்ன இல்ல. ஏன்னா ஏமாத்த முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி என்னவா இருக்கு? லிஸ்டா இருக்கு. நீங்க வந்து 100 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு 80 ரூபாய்க்கு வித்தேன்னு சொல்ல முடியாது. இல்லனா 100 ரூபாய்க்கு விற்க முடியாது. பிகாஸ் அது என்ன பிரைஸ்ல ட்ரேட் ஆகுதோ அந்த பிரைஸ்ல தான் வாங்க முடியும், அந்த பிரைஸ்ல தான். அதனால லிஸ்டட் ஷேர்ஸ்க்கு டீம்டு கன்சிடரேஷன்ங்கற கான்செப்ட் கிடையாது. ஆனா என்ன லிஸ்டட் ஷேர்ல நீங்க ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ விட கம்மியா விக்க என்ன இருக்கு? அப்படி நீங்க ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ விட என்னவா வித்தீங்கனா that fair market value will be adopted as என்ன value of consideration? Full value of consideration. இதுதான் 50CA. 50 consideration for என்ன quoted share? Unquoted? சார் நீங்க ஒரு விஷயம் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கங்க. மாசம் salary வரும், மாசம் IFHP வரும், ரெண்டல் இன்கம் வரும். ஆனா மாசம் கேபிட்டல் கெயின் வராது. கேபிட்டல் அசெட் டிரான்ஸ்பர் ஆனாதான் என்ன கெயின் வரும்? அது இந்த கேபிட்டல் அசெட்ங்கிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. ஆல் ஆர் ஹை வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன். அந்த ஹை வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன்ல ஃப்ராட் நடக்க என்ன இருக்கு? இப்போ இந்த ஒரு பில்டிங் 10 கோடி ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இல்ல சார் எனக்கு 5 கோடி தான் எனக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்ல என்ன இருக்கு? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் என்ன ஆயிடும்? full value of consideration கம்மியான taxable short term capital gain இல்லனா taxable long term capital gain கம்மியாயிடும். அப்ப கவர்மெண்ட்க்கு வர வேண்டிய ரெவென்யூ என்ன ஆயிடும்? வராது. அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லா கேபிட்டல் அசெட் வித்தாலும் நாங்க வந்து full value of consideration நாங்க deemed consideration கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண மாட்டோம். ஆனா high value transaction இருக்கு பாருங்க, கரெக்டா இல்லையா? நீங்க லேண்ட் பில்டிங் ஆர் போத் வித்தீங்கன்னு வெச்சுங்களேன், அது நீங்க ஐதர் எப்படி விக்கலாம்? ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா வித்தா எந்த ஹெட்? PGBP. எந்த செக்ஷன்? கேபிட்டல் அசெட் வித்தீங்கன்னா எந்த ஹெட்? எந்த செக்ஷன்? So if you are selling any land building or both for a value less than the stamp duty value, then the stamp duty value will be adopted as clarity. Now if you are selling any unquoted share, என்ன share? Unquoted share. Tension ஆகாது. Unquoted na unlisted shares. If you are selling any for a value less than the fair market value, less than the fair market value, then the fair market value will be full value of consideration. Full value of அப்ப 43CA யாருக்கு மட்டும் தான் applicable? 50C யாருக்கு மட்டும் தான் applicable? 50CA unlisted or unquoted shares. ஒத்துக்கிறியா சார்? நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 50D. 50 நீ எந்த கேபிட்டல் அசெட் வேணா வித்துக்கோ, அது லேண்ட் பில்டிங் ஆர் போத் இல்ல அன்கோட்டட் ஷேர்ஸ் அப்படி எல்லாம் இல்ல, நீ ஜுவல்லரி வித்துக்கோ. ஹலோ சார்,
archaeological collections வித்துக்கோ, drawings வித்துக்கோ, paintings வித்துக்கோ, sculptures வித்துக்கோ, any work of art வித்துக்கோ, bullion வித்துக்கோ, இது எல்லாமே என்ன செதான்? நீ என்ன சொல்றேன்னா ஒரு கேபிட்டல் அசெட் வித்ததுக்கு அப்புறம் சாரி சார் என்ன வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் நான் மறந்துட்டேன் சார், ஞாபகம் இல்லை எவ்வளவு வந்துச்சுன்னு, ஞாபகம் இல்லை எவ்வளவுக்கு வித்தேன் தெரியலையே, கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. What government is saying that கவலைப்படாத, I am having a section called as 50D, full value of consideration not. If you are not able to determine the inner value of consideration, I will determine the full value of consideration on behalf of you. You have to adopt the NSR fair market value as the inner value of consideration. என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ என்னவா எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ. இப்ப யாருக்கும் மறக்காது, கரெக்டா இல்லையா? So there are எத்தனை செக்ஷன்? 5 section for என்ன consideration? What are 5 section? 43CA, 50C, 50CA, 50D, 55. Sir, if you are selling dash 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 for a value less than that, then dash value should be treated as the full value of consideration. Full value of consideration. நீங்க வாங்க, sir, you sold the EMOLA. What was the or what is the stamp duty value? நீ எவ்வளவு வித்திருக்க? நீ என்ன சொல்றேன்னா 50 கோடிக்கு ஒரு பையரை கண்டுபிடிக்கவே எனக்கு உசுறு போயிடுச்சு, எனக்கு உசுறு போயிடுச்சு. நீங்க சும்மா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ நீங்க எவ்வளவு கோர்ஸ் எழுதலாம், இல்ல நீங்க வேணா இன்னொரு 0 கூட ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கங்க 1000 crores. நீங்க 1000 crores எழுதிட்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா actual sale price is less than the duty value. So I will adopt stamp duty value as the value of consideration. Consideration. Sir, இதெல்லாம் 1000 கோடிக்கு வித்து போக வாய்ப்பே கிடையாது. நானே 50 கோடிக்கு ஒரு ஆளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு பாதி உசுறு போயிருக்கு, புரியுதா? அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ விட கம்மியா இருக்கு, நான் full value of consideration 100 crores தான் எடுத்துப்பேன். அப்ப 100 crores full value of consideration எடுத்தேன், நான் எத்தனை கோடி தான் வந்திருக்கு? அப்ப வராத எத்தனை கோடிக்கு நான் என்ன கட்ட வேண்டிய மாதிரி இருக்கு? நீ காண்டாயிடுற. நீ சொல்ற 100 crores stamp duty value வர வாய்ப்பே கவர்மெண்ட் தப்பா கணிச்சிருக்காங்க. யார? நீங்க வேணா ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க, இத வந்து கட் பண்ணிட்டு 40 crores எழுதிருங்க. அப்ப stamp duty value 40 crores, நான் வித்தது அப்ப full value of consideration, அப்ப deemed consideration கான்செப்ட் அப்ளை ஆக வேண்டிய, நானும் வந்த காசுக்கு சார் நியாயமா கட்ட வேண்டிய டாக்ஸை கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கு. That means if you are not happy with the duty value, ஏன்னா எப்போ ஹாப்பியா இருக்கணும்னு என்ன இல்ல. Sir, inside the department itself there is a person called as valuation officer. N officer. You can refer to the N officer under section 55A, under section. So if you are not happy with the N duty value, you can go and refer with the N officer under section NA. So this is a package of deemed consideration. Now I think you'll be having a little control over the section number. எதெல்லாம் சொல்லு? 43CA, 50C. Are you really with me? Why I am doing the whole introduction at once is, if I am explaining some part, எனக்கு வேற ஏதாவது ஒரு செக்ஷன் நம்பரோ ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸோ தேவைப்படும். அப்ப அந்த டைம்ல அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதனால ஓவராலா ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்துட்டு தென் ஒரு டாபிக்கா த ஸ்லாட் 1 முடிச்சாச்சு, ஸ்லாட் 2 முடிச்சாச்சு, ஸ்லாட் 3 முடிச்சாச்சு அப்படிங்கும்போது யூ ஆல்சோ வில் நோ ஓகே இந்த சாப்டர்ல இவ்வளவுதான் படிக்கிறதுக்கு இருக்குங்கிற ஒரு ஐடியா உனக்கு கிடைக்கும். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வர உன்னோட பெனிஃபிட்டுக்காக நீ ஜாயின் பண்ணிக்கோ. சாப்டர் கேபிட்டல் கெயின் கிளாசிஃபைட் இன்டு நம்பர் 1, நம்பர் 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Basics of for capital gain la 5 விஷயங்கள் படிச்சாச்சுனா basics முடிஞ்சிச்சு. Number 1, definition of under section 2 subsection 14 and the capital asset என்ன ஆகும்? under section 2 subsection அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆவறதுனால நமக்கு என்ன வரணும்? கேபிட்டல் கெயின் வரணும். அது ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினா இருக்கலாம்,
depends upon as per section 242A to the next one computation of capital gain under section. It's a step approach. What are the each step approach? Full value of consideration, less expenses for transfer, net consideration, less cost of improvement or index cost of improvement, short-term capital gain or long-term capital gain, less exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54E, 54F, 54G, 54GA, 54GD, 54H. Right. Taxable short-term capital gain. When you are calculating the capital gain, which is long-term capital gain, don't take cost of acquisition, take don't take cost of improvement, take basis set. The next one, in the consideration, if we are transferring certain capital asset, we will not take the actual sale price as the full value of consideration. We will take the some other value as the full value of consideration, which is called as, we are having 5 sections inside that: 43CA, 50C, 50CA, 43CA transfer of land, building or both, 50C transfer of land, building or both as capital asset, 50CA transfer of unquoted shares, transfer of 50D is a full value of consideration not determinable, and 55A reference to the valuation of. We are having section 45. Section 45 is the intersection. Charging section. Chapter IFRS classified how many category? Number 1, taxation of dividend. Sir, taxation of and comparison between capital gain and other taxation of other issues. How many section? 56, 57, 58. What is section 56? Basically, charging section will say what are the income to be taxable under that particular head of income. Adila section 56 நம்ம வந்து actually 56 subsection 1, 56 subsection 2, 56 subsection 1, any income which is not taxable under the first 4 heads of income will be parked under. Sir, 56 subsection 2 we are having 5 sets. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Let it be there. அதே மாதிரி section 45 is a charging section for யாருக்கு? அதுல இவ்ளோ subsections இருக்கு. 45 subsection 1 charging section, 45 subsection 1 charging section, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 3, 45 subsection 4 சொல்லுங்க, 45 subsection 5, 45 subsection 5, 45 subsection 5A, 45 subsection. So there are 5 subsection 4 in a series. 45, 4 plus 5, there are 9 subsections are there. முதல்ல section number, அப்புறம் இதோட பேர். 45 is 3 times. 45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, 45 subsection 5, 45 subsection 5A. இது முன்னாடி மாதிரி அதேதான். சார், exemption 54 ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். அது ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணுங்க. 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB, 54H. இது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க படிக்கும்போது தெளிவா படிச்சீங்கன்னா, அதாவது குடிகாரன மாதிரி இல்லாம தெளிவா ஃபர்ஸ்ட் டைமே ஒரு ஷார்ட்ல நீங்க சொல்ல படிச்சீங்கன்னா it will carry life long. பட் அந்த இடத்துல நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணீங்கன்னா சார் எப்பவுமே வாழ்க்கை ஃபுல்லா கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். 45 series 3 times ஒண்ணா சொல்லுங்க, ஓகேவா? 45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 3A, 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, 45 subsection 5, 45 subsection 5A. Second time
45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, 45 subsection 5, 45 subsection 5A. Repeat once again. 45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, 45 subsection 5, 45 subsection 5A. 45 subsection 1 charging section. 45 subsection 1 charging section, which is like basic charging section madri. 45 subsection 1 is the charging section. Any section? Charging section. 45 subsection 1A receipts from insurance company. Receipts from insurance company. For example, உங்களுக்கு ஒரு capital asset இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்களேன். அந்த capital asset நீங்களே விக்கிறீங்க. அந்த capital asset என்ன கெயின் வரும்? எத்தனை ஸ்டெப் அப்ரோச்? எந்த செக்ஷன்? What is step number 1? Full value of consideration may be read with 43CA, may be read with 50C, may be read with 50CA, may be read with 50D, may be read with 55A. கரெக்ட்டா? அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்குள்ளதான் deemed considerationங்கற கான்செப்ட் இருக்கு. நீங்களே வித்தீங்கனா the charging section will be 45 subsection 1. What is 45 subsection 1? For example, நீங்க ஒரு plant and machinery வச்சிருக்கீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க. இந்த plant and machinery சார் நாசமா போகுது. தீ புடிச்சு நாசமா போகுது. flood வந்து நாசமா போகுது. புயல் வந்து நாசமா போகுது. சார் ஆல்ரெடி இந்த plant and machinery நீங்க இன்சூர் பண்ணிருப்பீங்களா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு காசு தருவாங்களா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு புது அசெட் தருவாங்களா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு காசோ இல்ல புது அசெட்டோ தந்தாங்கன்னா, ஹலோ சார், புது அசெட் தந்தாங்கன்னா full value of consideration மணியில எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாதுல்ல? எஸ் ஆனோவா? we have to take the fair market value of the asset given by the யார்? so provisions of 45 subsection 1 attract ஆகாது. ஏன்னா ஜெனரலா நான் விக்கல. ஹலோ சார், என்ன ஆச்சுன்னா என்கிட்ட இருக்கிற கேபிட்டல் அசெட் நாசமா போய் அதுக்கு யார் காம்பன்சேட் பண்ணிருக்கா? அப்ப 45 subsection 1 receipts from என்ன கம்பெனி? அப்ப சார்ஜிங் செக்ஷன் 45 subsection 1 வரும். அப்ப நீயா வித்தா 45 subsection 1. 40 சார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட இருந்து பணம் வந்தா are you really with me? நீ உன்னோட லைஃப்க்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க என்ன இருக்கு? அதுக்கு சொல்ற பேர் தான் யூலிப். என்ன லிப்? சார் யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பிளான். சொல்லுங்க. யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பிளான். நீங்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒரு 10 கோடிக்கு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கடவுள் புண்ணியத்தால நீங்க மண்டே போட வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி நீங்க மண்டே போட்டீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு என்ன தருவாங்க? காம்பன்சேஷன் தருவாங்க. அட்லீஸ்ட் மிச்சம் இருக்கிறவங்களாவது நிம்மதியா இருப்பாங்க. So that is also a capital gain. Because நீங்க மேபி ஒரு வருஷமோ 2 வருஷமோ தான் பிரீமியம் கட்டியிருப்பீங்க. ஆனா 1 கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு வந்து full value of consideration வருதுன்னா, the premium, that is the amount received from the என்ன company? Insurance company minus whatever premium you have paid, because that premium paid is the cost of acquisition. Yes or no? The remaining is the profit. That profit is the N again. That will be taxable under section 45 subsection NB. Receipts from ULIT. சொல்லுங்க. அப்ப இது ரெண்டுமே என்ன கம்பெனி தர்றதா? கம்பெனி தர்றதா. இப்போ உன்கிட்ட ஒரு அசெட் வச்சிருக்க, அந்த அசெட் நாசமா போய் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி காசு தந்தாங்கன்னா 45 subsection உயிர் போய் உனக்கு என்ன தராங்கன்னா காசு தராங்கன்னா 45 subsection. so asset வெச்சா 45 subsection 1A. A stands for sir, B stands for biological asset. உயிர் சார், உயிர் போய் என்ன வருதுன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட இருந்து காசு வருதுன்னா you have to tax it under 45 subsection NB. அப்ப what is 45 subsection 1? what is 45 subsection 1A? What is 45 subsection 1B? Next one, 45 subsection 2, conversion of capital asset into an entry. Is jewelry a capital asset? Yes sir, jewelry is a sir. உன் வீட்ல ஒரு 5 டன் ஜுவல்லரி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. நியாயமான பேச்சு. பின்ன ஏன் ரசியே படிக்க வர்றேன்? சார் நீ என்ன ஆசைப்படுறேன்னா ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுற. வீட்ல இருக்கிற 5 டன் ஜுவல்லரிய எடுத்துட்டு போய் கடையில வைக்கிற நீ
ஜுவல்லரி ஷாப் ஆரம்பிச்சிட்டேன். வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த ஜுவல்லரி கேபிட்டல் அசெட்டா இருந்துச்சா? கடையில் இருக்கும்போது அது ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா மாறுச்சா? So you have converted the capital asset into. இப்ப நாளைக்கு அந்த ஜுவல்லரிய வித்தா நீ ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா தான் விக்கிற. ஹலோ சார், என்னதான் வரும்? PGBP தான் வரும். ஆனா வீட்டுல இருந்து கடையில கொண்டு போய் வைக்கிற வரைக்கும் அது என்ன செட்? அதுக்கு என்ன கெயின் வேணும்? அப்ப வீட்டில இருந்து கடைக்கு வர்ற வரைக்கும் கேபிட்டல் கெயின், கடையில இருந்து வெச்சதுக்கு அப்புறம் விக்கிற வரைக்கும் PGBP. அப்ப it should be taxable under how much it's of income. அதனால தான் 45 subsection 2 னு கொடுத்திருக்காங்க. Whenever you are converting a capital asset into an income will always taxable under 2x of income. Number 1 capital gain, number 2 PGBP. Appreciate பண்றியா? 45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, transfer of securities by depositories. சொல்லுங்க. மேபி நீ என்ன சொல்லுவேனா, உன் பேர்ல டிமேட் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி வைக்க சொல்லுவியா? நீ ஜஸ்ட் கால் பண்ணி சொல்லுவே, சார் அந்த ஷேர்ஸ் வித்துருங்க சார், இந்த ஷேர்ஸ் வாங்கிருங்க சார். Are you really with me? நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பொறுத்து அவங்க விப்பாங்க, வாங்குவாங்க. அப்ப transfer of என்ன securities by யாரு? அதுதான் 45 subsection என்ன? Repeat once again. What is 45 subsection 1? 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, introduction of capital asset. சொல்லுங்க. By a partner into the partnership firm as capital contribution. அப்ப நீங்க capital asset introduce பண்றீங்க எங்க? partnership firm. என்னவா? capital contribution. capital. அப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு partnership firmல பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ண போறீங்க. capital காசா எடுத்துட்டு போறோமா? காசா எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒரு பில்டிங் எடுத்துட்டு போறீங்க. அப்ப introduction of buyer to the as, repeat once again, introduction of capital asset by a partner to the partnership firm. இப்போ நீங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல போய் என்னவா சேர்ந்தீங்க? உங்க ராசிக்கு நீங்க எதுல சேர்ந்தாலும் அது உடனே டிசால்வ் ஆயிடும். So 45 subsection 4, distribution of capital assets. சொல்லுங்க. By a partnership firm, by a partnership firm to its members at the time of reconstitution. அப்ப அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் என்ன ஆயிடுது? டிசால்வ் ஆயிடுது, ரீகான்ஸ்டிடியூட் ஆயிடுது. ஒருத்தங்களை அட்மிட் பண்றாங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பார்ட்னர் செத்து போறாங்க, ஏதோ நடக்குது, நீ போன நல்ல டைமுக்கு. So 45 subsection 3 is introduction, 45 subsection 4 is reconstitution. சொல்லுங்க. reconstitution. அது அட்மிஷனா இருக்கலாம், டெத்தா இருக்கலாம், இல்லனா டிசொல்யூஷனா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். சார் வா 45 subsection 3, introduction of capital asset by a partner to the partnership firm. What is 45 subsection 4? Distribution of capital asset at the time of reconstitution. Why over? இன்னொரு வாட்டி. 45 subsection 3, introduction of capital asset by a partner to the partnership firm. What is 45 subsection 4? Distribution of 45 subsection 5, compulsory acquisition of land and building. சொல்லுங்க. புடிங்கிட்டு போயிடுறாங்க. compulsory acquisition of land and building. சொல்லுங்க. as per section 45 subsection, இந்த compulsory acquisition நடக்கும்போது தான் ஒரிஜினல் compensation. அது உங்களுக்கு satisfy ஆவலேன்னு சொல்லி தான் enhanced compensation. அது லேட்டா வர்றதுனால தான் interest on enhanced. That interest on enhanced compensation will be taxable under the head
under section 56 subsection 2 class 8. For that you can claim a flat deduction of 50% under section 57 class 4. Are you really with me? அப்ப இது ஒரிஜின் இங்க இருக்கு. நிறைய விஷயம் கனெக்ட் பண்ணுவோம், நிறைய விஷயம் ஆக்டையே கனெக்ட் பண்ணுவோம். அது ஃபர்ஸ்ட் நாள் கனெக்ட் பண்ண முடியாது, போக போக உனக்கே ஒரு அறிவு வரும். அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். 45 subsection 5 என்ன டெவலப்மென்ட் அக்ரிமெண்ட்? என்ன டெவலப்மென்ட் அக்ரிமெண்ட்? அப்போ இப்போ நான் செக்ஷன் நம்பர் நீ பேர் ஒதுக்குறியா? 45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, 45 subsection 5, 45 subsection 5A, second time, 45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, distribution of capital asset by a partnership firm to its members. 45 subsection 5, 45 subsection 5A. I'm reiterating from the start. Chapter capital gain classified into how many categories? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. In the capital gain exemption now 54, 54B, 54D, 54EC, 54E, 54F, 54G, 54G, 54GB, 54H. Right. Then section 10 exemption. Section every chapter is having section 10 exemption. If you are seeing salary section 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10, 8, 10, 10, B, 10, 10, C, 10, 10, C, 10, 11, 10, 12, 10, 13, 10, 13, 10, 14, 10, 45. அங்க salary உடுங்கவா. அதே மாதிரி every chapter will be having section 10 exemption. Section tax rate for capital gain. Tax rate for இப்ப long term capital gain ஆனா 112 at the rate of எத்தனை percent? 20%. அது எல்லாமே இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Tax rate for an again capital gain. Are you really with me? So this is the package. In the package the basics la 5 topic. Number 1, definition of capital asset, definition of transfer, period of holding, computational section, computation of indexed cost of right. Come to the next one, deemed consideration. 5 sections are there. 43CA, 50C, 50CA, 50D. Right. In the 45 series, there are 9 sections are there. 45 subsection, 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 45 subsection. In section 47, that is transaction not regarded as. If I am not wrong, I think around 120 subsections are there in section 47. All the very best. Thank you, sir. So, we can't learn all the 120 subclasses now. So, let it be there. It is well and good. Section 47, transaction not regarded as transfer. ஏன்னா 47க்கே தனி introduction தரணும்னா. How we are discussing the capital gain introduction, அதே மாதிரி section 47க்கு ஒரு தனி slot போட்டு introduction கொடுப்பேன். Section 47 transaction not regarded as transfer. Transaction not regarded as transfer. Coming to other section, man, these are the other sections. The patuko section 46, section 46A, section 47, 47A. அப்ப சொல்லுங்க, section 46, 46A, 47, section 48, section 49, section 50, 50A, 50B, 50C, 50CA, 50D, 51, 55, 55A. 55, sir, section 46, 46A. This is a group. There are only 15 sections are there. 15.
15 sections are there. Sir, section 46, section 46A. இது ஒரு group அண்ணன் தம்பி மாதிரி. 46, 46A, 46, 46A, 47, 47A, 48, 49, 50, 50A, 50B, 50C, 50CA, 50D, 51, 55, 55A, 55A. இதுல சில செக்ஷன்ஸ் நம்ம சார் டீம்டு கன்சிடரேஷன்ங்கிற கான்செப்டுக்குள்ள படிப்போம். சிலதை நம்ம வந்து அங்கங்க பிரிச்சு போட்டிருப்போம். அங்க எதுவுமே வராததான் அதர் செக்ஷன்ங்கிற டாபிக்ல நம்ம படிக்கிறோம். ஒத்துக்கிறேன் நீ? செக்ஷன் 46 சார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட். சொல்லுங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட் by a company to its shareholders at the time of liquidation. At the time of இப்போ 45 subsection 4 ஒரு செக்ஷன் கேள்விப்பட்டியா? என்னது? distribution of by a partnership firm to the partner at the time of. அது யாருக்கு applicable? இது யாருக்கு applicable? That's the difference. Sir, distribution of capital asset by a company to its shareholders at the time of. அப்ப கம்பெனி என்ன ஆகுது? அப்ப கம்பெனி லிக்விடேட் ஆகும்போது கம்பெனியோட என்ன ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்ன தராங்க? கேபிட்டல் அசெட் தராங்க. இந்த டைம்ல தான் 222C வரும். What is 222C? Distribution on liquidation. So 222C should be read with section 46. Are you really with me? இது ரெண்டு சேர்த்து வேணும் படிக்கிறதுக்கு. ஹலோ சார், நான் படிக்க வைக்கிறேன், நீ கவலைப்படாது. நீ வந்தா மட்டும் போதும், மிச்சம் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன். செக்ஷன் 46 distribution of capital asset by a company to its shareholders at the time of. Section 46A, section buyback. Section 46A, section 46A, section 46A, section 47 transaction not regarded as. அப்போ உங்ககிட்ட என்ன செட் இருந்திருக்கு? உண்மையிலேயே நீ கேபிட்டல் அசெட் வித்திருக்க. உண்மையிலேயே நீ கேபிட்டல் அசெட் நீ வித்திருக்க. ஆனா வாட் கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் தட் அந்த டிரான்சாக்ஷனை நாங்க டிரான்சாக்ஷனா எடுத்துக்க மாட்டோம், அது டிரான்ஸ்ஃபரா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய. அப்படின்னா நீ கேபிட்டல் கெயின் கட்ட வேண்டிய. அப்பா, நீ உண்மையிலேயே என்ன கட்டி இருந்திருக்கணும். ஆனா நீ என்ன சார் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதா இருந்தா அந்த டிரான்சாக்ஷனை நாங்க டிரான்சாக்ஷனா ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உனக்கு, அப்போ உனக்கு புரியும். இப்போ ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். அவங்களுக்கு ஹோலி ஓன்டு சப்சிடரி கம்பெனி இருக்கு. அவங்களுக்கு ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி இருக்கு, அவங்களுக்கு சப்சிடரி கம்பெனி இருக்கு. இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஹோல்டிங் கம்பெனி தான் ஹோலி ஓன்டு சப்சிடரி கம்பெனி. ஏன்னா 100% யார் தான் வச்சிருக்கா? இவனோட காசு தான் அங்க இருக்கு சார், அவன் போட்ட காசு தான் இங்க இருக்கு. கரெக்ட் தானே இல்லையா? ஒரே ஒரு பேசிக்கான क्वेश्चन, கால்குலேட்டர் இல்லாம கரெக்டா திங்க் பண்ணி பதில் சொல்லணும். உன்னோட பேண்ட் பாக்கெட்ல 500 ரூபாய் இருக்கு. பேண்ட் பாக்கெட்ல அந்த 500 ரூபீஸ் எடுத்து நீ ஷர்ட் பாக்கெட்ல வைக்கிற. வாட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் கேஷ் பேலன்ஸ்? சொல்லு. கால்குலேட்டர் வேணுமா? இல்ல. சரி, பேண்டோட பேக் பாக்கெட்ல 1000 ரூபாய் இருக்கு. அந்த 1000 ரூபாய் எடுத்து நீ சார் பேண்டோட ஃப்ரண்ட் பாக்கெட்ல வைக்கிற. வாட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் கேஷ் பேலன்ஸ்? ஒண்ணும் இல்ல. அதே மாதிரி தான் if any capital asset has been sold by the என்ன company, holding company to the subsidiary company, it will not be regarded as what government is saying that இது வந்து பேக் பாக்கெட்ல இருந்து ஃப்ரண்ட் பாக்கெட்ல வந்த மாதிரி, பேண்ட் பாக்கெட்ல இருந்து சட்டை பாக்கெட்ல போன மாதிரி. இப்போ நீ கேபிட்டல் கெயின் கட்ட வேண்டிய. இப்போ கேபிட்டல் அசெட் யார் கிட்ட இருக்கு? சப்சிடரி கம்பெனி கிட்ட. ஆனா சப்சிடரி கம்பெனி ஃபியூச்சர்ல அத வந்து அவுட்சைடருக்கு வித்தாங்கன்னா அப்ப செக்ஷன் 47 வராது, 45 வரும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இட்ஸ் a charging section. கிளியரா? அப்போ if you are ready to satisfy certain condition, you can enjoy section 47. You can enjoy section 47. சார், நீ ஹோல்டிங் கம்பெனி யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க? அந்த சப்சிடரி கம்பெனி என்ன சப்சிடரி கம்பெனியா இருக்கணும்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணிட்டேன்னா அந்த சப்சிடரி கம்பெனியில் இருக்கிற ஷேர்ஸை ஒரு 50% வித்துட்டு
இப்போ அவங்க என்ன கிடையாது. That means section 47A will be applicable. Withdrawal of exemption. சொல்லுங்க. நீங்க என்ஜாய் பண்ண section 47 நாங்க என்ன பண்ணிப்போம்? அப்ப டாக்ஸ் பண்ண வேண்டியது நாங்க இப்ப டாக்ஸ் பண்ணுவோம். என்ன கெயின்? கேபிட்டல் கெயின். அப்போ what is section 46? Distribution of capital asset by a company to its shareholders. What is section 46A? What is section 47? Transaction not regarded as. What is section 47A? Section 48 we already discussed. Any section? Computational section. Section 48 and a computational section. Section 48 அதுல தான் 8 step approach படிச்சோம். Section 49 cost of acquisition. சொல்லுங்க. Cost of acquisition in special cases. Section 50 cost of acquisition in case of depreciable asset. Cost of acquisition in case of power sector undertaking. In case of power sector undertaking. Section 50B slum sale. Slum sale. Section 50C consideration in special cases. Section 50CA transfer of unquoted share. 50D full value of consideration not determinable. Section 51 advance money forfeited. Advance money forfeited will be taxable under the head under section 56 subsection 2 class 9. கரெக்ட்டா? அப்ப advance money forfeited எங்கேயும் இருக்கு? எந்த செக்ஷன்? 51. எங்கேயும் இருக்கு? ஏன் சார் ரெண்டு இடத்துல இருக்கு? அதுக்கு நீ இன்னும் நிறைய வாட்டி ஜம்புலிங்கம் சீட்டுக்கு வர வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப சொல்றேன் நான் உனக்கு. செக்ஷன் 55 காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மென்ட். சொல்லுங்க. Section 55 a reference to valuation officer. Reference to valuation officer. So these are the other section. And the 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. There are 15 sections are there. நான் எதுவும் மிஸ் பண்ணலன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதான். So there are 15 sections are there. This 15 section முதல்ல பேரை சொல்லு பார்க்கலாம். 46 46A 47 47A 48 49 50 50A 50B 50C 50CA 50D 51 55 55A. Second time. 46 46A 47 47A 48 49 50 50A 50B 50C 50CA 50D 51 55 55A. Repeat once again. 46 46A 47 47A 48 49 50 50A 50B 50C 50CA 50D 51 55 55A. Last time to last time. 46 46A 47 47A 48 49 50 50A 50B 50C 50CA 50D 51 55 55A. Okay man, chapter capital gain classified how many categories? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. What are the other section? 46 46A 47 47A 48 49 50 50A 50B 50C 50CA 50D 51 55 55A. Are you really with me? Still we have to do capital gain exemption, section 10 exemption and tax rate for capital gain. 15 minutes. Shut up.
Yes, fine. So we'll be writing this, whatever we have discussed section number. So it'll be very easy for you to study and recall. Take the notebook and write. Chapter capital gain classified into 8 categories. Chapter capital gain classified into 8 categories. I'll be dictating fast. You have to cope up with that speed. Number 1, basics. Pin drop. Number 1, basics. Number 2, deemed consideration. Number 2, deemed consideration. Number 3, 45 series. Number 3, 45 series. Number 4, section 47. Number 4, section 47. Number 5, other sections. Number 5, other sections. Number 6, capital gain exemptions. Capital gain exemptions. Number 7, section 10 exemptions. Section 10 exemptions. Number 8, tax rate for capital gain. Tax rate for capital gain. அதுக்கே ஒரு ஸ்லாட் எழுதுவோம் நம்ம. Basics in capital gain classified into 5 categories. Basics in capital gain classified into 5 categories. Number 1, definition of capital asset. Number 1, definition of capital asset. Number 2, definition of transfer. Definition of transfer. Number 3, period of holding. Number 3, period of holding. Number 4, computation of capital gain. Computation of capital gain. Number 5, computation of indexed cost of acquisition. ICOA. Tension la ICA nu eludiraada. Computation of ICOA and ICOI. Computation of indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement. இதுக்கெல்லாம் ஆதாரம் இருக்கு. ஒரு பர்టిక్యులர் ஏரியால இதெல்லாம் சொல்றாங்க. Definition of capital asset, put it down or a mark and write 2 subsection 14. 2 subsection 14. Definition of transfer 2 subsection 47. 2 subsection 47. Period of holding 242A. 242A. Computation of capital gain section 48. Computation of indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement proviso to section 48. Proviso to section 48. Proviso to section 48. Come to the next one. Write the next heading. Deemed consideration. Deemed consideration. Deemed consideration. Classified into 5 category. Classified into 5 category. There are 5 sections related to deemed consideration. Number 1, 43CA. 43CA. Number 2, 50C. Then 50CA. Then 50D. Then 55A. Then 55A. 43CA, put it down on American, right? Sale of land, building or both as stock in trade. Sale of land, building or both as stock in trade. Then 50C, sale of
land, building or both as capital asset. Sale of land, building or both as capital asset. 50 CA, consideration for unquoted shares. Consideration for unquoted shares. 50D, full value of consideration not determinable. Full value of consideration not determinable. 55A, reference to valuation officer. Reference to valuation officer. Reference to valuation officer. Reference to valuation officer. Write the next slot, third slot, 45 series. 45 series. 45 series. How many subsection? 9. First write the section number by leaving one line in between. Okay, wow. 45 subsection 1. 45 subsection 1. Leave one line and write 45 subsection 1A. 45 subsection 1A. Then 45 subsection 1B. 45 subsection 1B. Then 45 subsection 2. Then 45 subsection 2A. Then 45 subsection 3. 45 subsection 4. 45 subsection 5. 45 subsection 5A. 45 subsection 5A. Now we will fill one by one. 45 subsection 1, charging section. 45 subsection 1, charging section. 45 subsection 1A, receipts from insurance company. Receipts from insurance company. 45 subsection 1B, receipts from ULIP. Receipts from ULIP. 45 subsection 2, conversion of capital asset into stock in trade. Conversion of capital asset into stock in trade. Conversion of capital asset into stock in trade. 45 subsection 2A, transfer of securities by depositories. Transfer of securities by depositories. 45 subsection 3, introduction of capital asset. Introduction of capital asset by a partner to the partnership firm as capital contribution. As capital contribution. 45 subsection 4, distribution of capital asset. Distribution of capital asset by a partnership firm to the partner at the time of reconstitution. At the time of reconstitution. At the time of reconstitution. 45 subsection 5, compulsory acquisition of land and building. Compulsory acquisition of land and building. 45 subsection 5A, joint development agreement. Joint development agreement. Joint development agreement. Write the fourth slot, section 47. Section 47. ಅದು ಕೀழே ಇದೀಕೋ section 47 hyphen transactions not regarded as transfer. Transactions not regarded as transfer. Transaction not regarded as transfer. Transaction not regarded as transfer. கீழே 47A, it's a group of two sections. 47A, withdrawal of exemptions. 47A, withdrawal of exemptions.
withdrawal of exemptions. Coming to the fifth slot, other sections. Coming to the fifth slot, other sections. Huge list is there. We have to write the entire list. First one, 46. First we'll write the section number, leave one line. Then 46A, this is one group. 46 and 46A. Then 47A. Actually நம்ம மேல எழுதி இருக்கோம், இருந்தாலும் ரெஃபரன்ஸ்க்காக எழுதுறோம். அந்த 15 செக்ஷன் ஒரு குரூப்ல வரணும்ங்கிறதுக்காக. Then section 48. Then section 49. Then section 50. Then section 50A. Then section 50B. Then section 50C. Then 50CA. Then 50D. Then 51. Then 55. Then 55A. 46, distribution of capital asset. Distribution of capital asset by a company to its shareholders at the time of liquidation. At the time of liquidation. 46A, buyback. 46A, buyback. 47 already எழுதியாச்சு. இன்னொரு வாட்டி எழுதுவோம் நம்ம. 47, transactions not regarded as transfer. 47, transactions not regarded as transfer. 47A, withdrawal of exemption. 47A, withdrawal of exemption. 48, computational section. 48, computational section. 49, cost of acquisition in special cases. Cost of acquisition in special cases. 50, cost of acquisition in case of depreciable asset. Cost of acquisition in case of depreciable asset. 50A, cost of acquisition in case of power sector undertaking. Cost of acquisition in case of power sector undertaking. 50B, slump sale. SLUMP, slump sale. 50C, consideration in special cases. 50C, consideration in special cases. 50CA, transfer of unquoted shares. Transfer of unquoted shares. 50D, full value of consideration not determinable. Full value of consideration not determinable. 51, advance money forfeited. Advance money forfeited. 55, cost of acquisition and cost of improvement. Cost of acquisition and cost of improvement. 55A, reference to valuation officer. 55A, reference to valuation officer. 55A, reference to valuation officer. Reference to valuation officer. Sir, chapter capital gain classified in the how many category? Number 1, number 2, number 3,
Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. In that we are going to do, sir, capital gain exemption. Write the next heading, capital gain exemptions. Capital gain exemptions. ஒரு செக்ஷன் எழுதுனா 2 லைன்ஸ் விட்டுட்டு அடுத்த செக்ஷன் எழுதுங்க பிகாஸ் பேர் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அதனால தான் இல்ல ரொம்ப கிளம்ஸி ஆயிடும் ஓகேவா செக்ஷன் 54 first write section 54 leave 2 lines section 54b section 54b then section 54d section 54d section 54ec actually EE was there, now it has been deleted, so we are not writing. Okay, wow. Section 54F. Section 54F. Then section 54G. Then section 54GA. Then section 54GB. Last one, 54H. 54H. Listen, I will be discussing and I will make you write together. So just you have to listen here what I am saying. இங்க பாருங்க capital gain exemption. வாய் தரங்க. Capital gain exemption என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு capital asset நீங்க transfer பண்ணணும். ஒரு capital asset நீங்க ஒரு capital asset நீங்க transfer பண்ணாதான் என்ன gain வரும்? கரெக்ட்டா? அந்த கேபிட்டல் கெயினுக்கு நீங்க டாக்ஸ் கட்டாம இருக்கணும்னா இன்னொரு கேபிட்டல் அசெட் அக்வயர் பண்ணணும் இன்னொரு கேபிட்டல் அசெட் அப்போ ஒரு கேபிட்டல் அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இன்னொரு கேபிட்டல் அசெட் அப்பதான் you are able to enjoy the exemption அதுல செக்ஷன் 54 பாருங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அப்ப எதை நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் and investment in one residential house property in India investment in அப்ப நீங்க வீட விக்கணும் வீட வித்து இன்னொரு வீட வாங்கினா அந்த வீட விக்கும் போது உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் வரும் இல்லையா அந்த கேபிட்டல் கெயின் இஸ் exempted when you purchase new residential house property அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் transfer of residential house property சொல்லுங்க and investment in one residential house property in India. Repeat once again. Transfer of residential house property and investment in. அப்ப எதை விக்கணும் எதை வாங்கணும் எத்தனை வீடு அதுலயும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுலயும் என்ன சார் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அப்ப எதை விக்கணும் எதை வாங்கணும் உங்களோட புக் அப்டேட் பண்ணிக்கங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் 54 பக்கத்துல எழுதிக்கங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் one residential house property in India and investment in one residential house property in India and investment in one residential house property in India இப்போ எங்கூட ஜாயின் பண்ணுங்க what are the exemption எல்லாமே ரிப்பீட் பண்ணுங்க 54 54b 54 54EC 54F 54G 54GA 54GB அதுல what is 54 participate பண்ணா இது ரொம்ப பெருசு கண்ட்ரோல் வேணும்னா participate பண்ணீங்க what is section 44 transfer of residential house property next one 54B பார்த்தேனா transfer of urban agriculture land எழுதாதீங்க முதல்ல கவனிங்க transfer of அப்ப எதை விக்கணும் and investment in agriculture land in India and investment in அப்போ விக்கிற agriculture land என்னவாதான் இருக்கும் ஆனா வாங்குறது அர்பனா இருந்தாலும் ஓகேதான் அப்ப நீ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா what is section 54 transfer of residential house property and investment in what is 54B transfer of update transfer of right transfer of urban agricultural land transfer of urban agricultural land and investment in
agricultural land in India. And investment in agricultural land in India. And investment in agricultural land in India. And investment in agricultural land in India. Join along with me. What are the capital gain exemption? You will have a better control. 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 50. What is section 54? Transfer of residential house property and investment in one residential house property. What is 54B? Transfer of urban agricultural land and investment in. Now coming to 54D, don't write anything. Transfer of land and building. Transfer of. அப்ப எதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? And investment in என்ன and என்ன? அப்ப land and building with land and building வாங்கணும். Meant for industrial undertaking. Meant for. அப்ப industrial undertaking க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த land and building விக்கணும். Industrial undertaking காக land and building வாங்கணும். அப்ப நீங்க உங்ககிட்ட ஒரு land and building இருக்கணும். அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணது? அதை வித்துறீங்க. புது land and building வாங்குறீங்க. எதுக்காக? அதுதான் meant for industrial undertaking. நான் மீ are you really with me? அப்ப சொல்லுங்க transfer of land and building and meant for update. எழுதிங்க transfer of land and building. Transfer of land and building and investment in land and building. And investment in land and building meant for industrial undertaking. Meant for industrial undertaking. Meant for industrial undertaking. Meant for industrial undertaking. Starting level one. What are the capital gain exemption? 54, 54B, 54D, 54F, 54G, 54GA, 54. Transfer of residential house property and investment in. இது ரிப்பீட் பண்ணா மட்டும்தான் இவ்வளவு பேர் உங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். 54B and investment in. 54D I'm coming to next two section in one slot. 54EC. 54 என்ன? ரொம்ப easy. Transfer of land, building or both. Transfer of. அப்ப நீ எதை விக்கணும்? Land, building and investment in 5 bonds. Investment in. எத்தனை bondல invest பண்ணணும்? அப்ப எதை விக்கணும்? And investment in. அப்ப transfer of land, building or both and investment in. 54F. Transfer of any long-term capital asset. சொல்லுங்க. Other than residential house property. அப்ப எதை வேணா வித்துக்கோ, யாரை விக்காத. And investment in one residential house property in India. Investment in. அப்ப இந்த வார்த்தை இல்லைனா other than residential house propertyங்கிற வார்த்தை இல்லைனா 54க்கும் 54Fக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லாம இருக்கும் இல்லையா? அது டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வரணும்ங்கிறதுக்காக தான் other than அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க நீ. அப்ப சொல்லு 54F ஓட பேர் என்ன? Transfer of any long term capital asset other than residential house property and investment in. Repeat once again. Transfer of any long term capital asset other than residential house property and investment in. Repeat once again. Transfer of any long term capital asset other than residential house property and investment in. Last time. Transfer of any long term capital asset other than residential house property and investment. Update 54EC. Transfer of land, building or both. 54EC transfer of land, building or both. And investment in 5 bonds. And investment in 5 bonds. What are those 5 bonds? We'll be discussing like NI bond, RECL bond, NHAI bond. We'll be discussing. Investment in 5 bonds. Transfer of land, building or both. And investment in 5 bonds. Coming to 54F. Transfer of any long-term capital asset
transfer of any long-term capital asset other than residential house property, and investment in one residential house property in India, and investment in one residential house property in India, and investment in one residential house property in India, and investment in one residential house property in India. Clear? Wow. What are the capital gain exemptions? So 54, 54B, 54D, 54E, 54F, 54G, 54GA, 54GB, 54H. Tell you what is section 54? Transfer of residential house property and investment in one residential house property. What is 54B? Transfer of. What is 54D? Transfer of land and building and investment in land and building meant for industrial. What is 54EC? Transfer of land, building or both and investment in 5 bonds. What is 54? Transfer of any long-term capital asset other than residential house property and investment in one residential house property. So coming to 54G, GA and GB, my dear lovable students. 54G, முதல்ல கவுனி அப்புறம் எழுதிக்கோ. Transfer of industrial undertaking. Transfer of. அப்போ உனக்கு ஒரு என்ன undertaking இருக்கு? அது நீ மொத்தமா செல்லா குட்டி அங்க தூக்குற. எங்க இருந்து தெரியுமா? From urban area. From எங்க இருந்து? To non-urban area. To an area. அப்போ உனக்கு என்ன இருக்கு? எங்க? அங்கிருந்து தூக்கி எங்க வைக்கிற? அப்போ what is 54G? Transfer of industrial undertaking from. இதே 54GA transfer of an undertaking from non-SEZ to. அப்ப இது என்னடா? இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டர்டேக்கிங் non-SEZ ல இருந்து SEZ க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். Are you ready with me? அப்ப what is 54G? Transfer of from urban area to. What is 54GA? Transfer of from non-SEZ to. 54GB. 54. Transfer of residential house property. Transfer of. வீடு விக்கிற. Transfer of. And investment in eligible company. And investment in. Government சொல்ற eligible company ல invest பண்ற. Are you really with me? Transfer of residential house property and investment in. So what is 54G? சொல்ல பார்க்கலாம். Transfer of industrial undertaking from urban area to. What is 54GA? Transfer of industrial undertaking from non-SEZ to. What is 54GB? Transfer of. Paka? Here you go. 54G. 54G. Transfer of industrial undertaking. Transfer of industrial undertaking from urban area to non-urban area. From urban area to non-urban area. 54GA. Transfer of industrial undertaking. Transfer of industrial undertaking from non-SEZ to SEZ. From non-SEZ to SEZ. 54GB. Transfer of residential house property. Transfer of residential house property and investment in eligible company. And investment in eligible company. Transfer of residential house property and investment in eligible company. Transfer of residential house property and investment in any company. 54H, just write time limit. H stands for hour. Time limit. என்னங்கிறது explain பண்ணும்போது explain பண்ற time limit. 54H is time limit. So what is section 54? பார்த்து படிச்சுக்கோ, no problem. What is section 54?
பட் இதை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள உனக்கு 100% கண்ட்ரோல் வரணும். 1% கூட டிட்டீரியேட் ஆகக்கூடாது. அந்த மைண்ட் செட்ல சொல்லு. வாட் இஸ் செக்ஷன் 54B? What is section 54D? What is section 54EC? What is section 54F? What is section 54G? What is section 54GA? What is section 54GB? Are you comfortable? Chapter capital gain classified how many category? Number 1 basics le 5 topic drill panna. Number 1 definition of capital asset, definition of transfer, period of holding, computational section, computation of indexed cost of acquisition and okay, that slot coming to mind. Second slot என்ன consideration? 5 section 43CA, 50C, 50D, 50CA, 50D, 55A. What's the third slot? There are 9 sections are there. 45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, 45 subsection 5. Come to the fourth slot, section 47, transaction not regarded as transfer. Section 47A, withdrawal of. Fifth slot, we are having exemption. Other section, we are having 15 other sections are there. Shall we? 46, 46A, 47, 47A, 48, 49, 40, 50A, 50B, 50C, 50CA, 50D, 51. Coming to the next slot, capital gain exemptions. 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB. Coming to the next slot, section 10 exemption. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. Right heading, next page. Section 10 exemption classified into 5 category. Section 10 exemption classified into 5 category. Section 10 exemption classified into 5 category. 1033. 1033, then 1034A, 1034A, you can see the board for reference, 1034A, then 1037, 1037, then 1037A, 1037A, 1043, 1043, 1043. Okay, sir, 1033 write transfer of units by unit scheme. Transfer of units by unit scheme. Transfer of units by unit scheme. The mutual fund இருக்கு இல்லையா, mutual fund ஒரு particular unit scheme இருக்கு. For example, the unit scheme 1964. இந்த யூனிட் ஸ்கீம்ல சொன்ன பதிலா நீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா அதில் இருந்து வர்ற கேபிட்டல் கெயினுக்கு நீங்க யா பைசா டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அதர் செக்ஷன் 1033 it is exempted. அப்ப what is section 1033? Transfer of units by unit scheme. Repeat once again. Transfer of units by unit scheme. Repeat once again. Transfer of units by unit scheme. Next one, 1034A, shareholders of domestic company. Shareholders of domestic company. 1034A, shareholders of domestic company. 1034A, shareholders of domestic company. Is there any section called as section 46? What is section 46? Distribution of capital asset by a company to its shareholders at the time of. What is 46A? Sir, if there is any buyback, company will pay the tax. Company will pay that. It is exempted in the hands of any holder. Other the shareholders of any company. Domestic company. Are you really with me? Next one. Section 1037. Section 1037. Exemption in respect of capital gain. Exemption
in respect of capital gain in case of agricultural land. In case of agricultural land, exemption in case of capital gain in respect of capital gain in case of என்ன land? அதாவது உங்க கையில கேபிட்டல் அசெட்டா இருந்தது அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வித்து உங்களுக்கு என்ன கெயின் வருது? இட் இஸ் எக்ஸாம்டட் அண்டர் செக்ஷன் 10 சப்செக்ஷன் 37. அப்ப செக்ஷன் 1037 இங்க வாங்க. 1033 ல நீங்க எந்த கேபிட்டல் அசெட் வைக்கணும்? யூனிட்ஸ். அந்த யூனிட்ஸ் எங்க சொல்லி இருக்கணும்? யூனிட் ஸ்கீம்ல சொல்லி இருக்கணும். எந்த யூனிட் ஸ்கீம், என்ன கண்டிஷன், எல்லாமே ஃபார் த டிஸ்கஷன். செக்ஷன் 1034A ல சார் யார் கையில கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸாம்டட்? shareholders of என்ன கம்பெனி? 1037 நீங்க என்ன கேபிட்டல் அசெட் வைக்கணும்? agriculture land. agriculture land வித்து என்ன வரணும்? it is exempt under section என்ன 37 1037. coming to next one 1037A land pooling scheme of Andhra Pradesh. land pooling scheme of Andhra Pradesh. land pooling scheme of Andhra Pradesh. 1037A, A stands for Andhra Pradesh, land pooling scheme of Andhra Pradesh. Andhra Pradeshல நீங்க இருந்துட்டு அங்க நீங்க land building or both நீங்க வித்தீங்கன்னா சார் it is exempt from capital gain. This is under a scheme called as a scheme, land pooling scheme of Andhra Pradesh. Coming to the next one, the last one, another 1043 reverse mortgage scheme. 1043 reverse mortgage scheme. 1043 reverse mortgage scheme. 1043 reverse mortgage scheme. அப்ப செக்ஷன் 10 ல எவ்வளவு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு? 5 எக்ஸம் related to capital gain. ஓகேவா? ஏதாவது சொல்லுங்க. 1033, 1034A, 1037, 1037A, 3 times. Ready? 1 2 3 start. 1033, 1034A, 1037, 1037A, 1043. Repeat once again. 1033, 1034A, 1037, 1037A, 1043. Repeat once again. 1033, 1034A, 1037, 1037A, 1043. Last time. 1033, 1034A, 1037, 1037A, 1043. We are moving into the last slot called as tax rate for N again. Before you write, listen very carefully. Very important slot. With that we are through with the introduction to the N again. இங்க பாருங்க, after we calculate the capital gain, நம்மளோட answer வந்து நமக்கு short term capital gain வரலாம். என்ன capital gain வரலாம்? Or short term capital gain covered under 111A. Short term capital gain covered under 111A. Long term capital gain covered under 112. Long term capital gain covered under 112. Long term capital gain covered under 112A. Long term capital gain covered under 112A. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் either short term capital gain இருக்கலாம், இல்லைனா அந்த short term capital gainல ரெண்டு கேட்டகரி, நார்மல் short term capital gain, short term capital gain covered under section 111A. என்னையே? Repeat once again. Capital gain classified how many category? Either short term capital gain இருக்கலாம், very important discussion, short term capital gain இருக்கலாம், short term capital gain ரெண்டு விதத்துல இருக்கலாம், normal short term capital gain இருக்கலாம், short term capital gain covered under 111A. Next one என்ன capital gain? Normal long term capital gain இருக்கலாம், or long term capital gain covered under section 112A. long term capital gain covered under section 112A. அப்ப சொல்லுங்க sir, tax rate for என்ன gain? classified how many category? யாரு யாரு? short term capital gain again classified how many category? normal short term capital gain, short term capital gain covered under section sir, long term capital gain classified how many category? number 1 என்ன? long term capital gain under section 112, long term capital gain under section 112A. ஒத்துக்கிறியா? சரிங்க சார், ஒன்னு ரெண்டு டிஸ்கஷன்ஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு, அப்பதான் தெளிவா கிளியரா கிளாசிபிகேஷன் புரியும். இட்ஸ் a very important slot according to me, because when I do the capital gain sums in the earlier part, I'll be using the tax rate.
அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல என்ன டாக்ஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணணும் தெரியும். அதை பத்தி பேசிக் டிஸ்கஷன் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு மேக் பண்றேன். நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க சொல்லணும். நம்பர் 1 லிஸ்டட் ஷேர். நம்பர் 1 அப்படி இல்லை, நான் சொல்ற ஆக்ஷன் லிஸ்டட் ஷேர். நம்பர் 1 லிஸ்டட் ஷேர். யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ட்ரஸ்ட். Units of business trust. Units of equity oriented fund. இது மூணுமே எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்கணும். ஓகேவா? நம்பர் 1 யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ட்ரஸ்ட், யூனிட்ஸ் ஆஃப். இப்ப இது சொல்லி முடியும் போது நம்ம கை இப்படி வந்திருக்கும் இல்லையா? ஒரு வாட்டியும் என்னால லிஸ்டட் ஷேர், யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ட்ரஸ்ட், யூனிட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியாது கிளாஸ் எடுக்கும் போது. அதனால நானே அதுக்கு சூப்பர் அசெட்னு பேர் வச்சிட்டேன். Are you really with me? அப்ப throughout our class in exam don't use super asset. Sir, throughout our class we will use the term an asset. So when I say super asset, 3 things should come to your brain. Number 1, so super asset with ஒரு capital gain வர என்ன இருக்கு? அந்த capital gain short term capital gain ஆ இருக்கலாம், இல்ல long term capital gain ஆ இருக்கலாம். டிஸ்கஷன் கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கோ. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லாட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லாட். என்ன அசெட்? யாரெல்லாம் சூப்பர் அசெட்? லிஸ்டட் ஷேர், யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ட்ரஸ்ட், யூனிட்ஸ் ஆஃப். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். listed share, units of business trust, units of. These 3 people are called as in a super asset with உனக்கு என்ன வரலாம் என்ன வரலாம். In case super asset with உனக்கு short term capital gain வந்துச்சுனா 111A வந்துச்சுனா, super asset with long term capital gain வந்துச்சுனா 112A. அப்ப இந்த ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல தான் 111Aவும் 112A அப்ளை ஆகும். அப்ப 111Aவும் 112Aவும் யாருக்கு தான் அப்ளை ஆகும்? அவ்வளவுதான். அப்ப உன்னோட என்ன அசெட்? கேபிட்டல் அசெட் ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ. நம்பர் 1 என்ன அசெட்? என்ன அசெட்? Are you really with me? Is residential house property a capital asset? Yes, sir. Is residential house property a super asset? No, sir. Up you have to go here. You have to go here for the NSR tax rate. Are you really with me? Is listed share a capital asset? Yes, sir. Is listed share a super asset? Yes, sir. Then you have to choose either 111A or 112A. புரியுறதா இல்லையா? Is jewelry a capital asset? Yes, sir. Is jewelry a super asset? No, sir. So don't follow 111A, don't follow 112A. The other provisions will be upper capital asset. Oh, idea வருது நினைக்கிறேன் இல்லையா? Capital asset. Classify how many category? Super asset. Super asset எதெல்லாம்? Listed share, units of business trust, units of. இது வித்து என்ன வரலாம் என்ன வரலாம்? Short term capital gain vanda follow 1A, it will be taxable at a concessional rate of 15%. It will be taxable at a concessional rate of 15%. அப்ப short term capital gain sir என்ன asset with super asset with short term capital gain வந்திருக்குனா it will be taxable at a concessional rate of 15%. Repeat, continue sir. இதே super asset with உனக்கு என்ன capital gain வந்துச்சுனா follow in the section 10%. எத்தனை percent? 10%. In excess of 1 lakh. அப்போ 1 lakhs வரைக்கும் tax கட்ட வேண்டிய 1 lakhsக்கு மேல எத்தனை percent? 10%. அப்போ capital asset classified how many category? என்ன asset? என்ன asset? super asset with என்ன வரலாம் என்ன வரலாம்? super asset with short term capital gain வந்தா இந்த section. What is the tax rate? Concessional rate of 15%. சொல்லு. ஏன் concessional rate of 15% சொல்றேன்னா உனக்கு normal short term capital gain இருந்தா rate fixed in the act. அந்த finance actல என்ன rate சொல்றாங்கன்னா normal rate. finance actல normal rate எத்தனை percentageனா எத்தனை percent? 30%. IS law பத்தி நான் பேசுறேன். Are you really with me? அப்போ இங்க short term capital gain எத்தனை percent tax வாங்கல? எத்தனை தான் வாங்குறாங்க? So there is a concession. அப்ப இங்க already 1 2 3 short ஒரு capital என்ன சார்? asset சார் என்ன asset? என்ன asset? super asset with என்ன capital gain வரலாம் என்ன capital gain வரலாம்?
short term capital gain vanda follow. What is the tax rate? Concessional tax rate of. இதே super asset with உனக்கு long term capital gain வந்துச்சுனா follow. What is the tax rate? 10% in excess of. இந்த part clear? இதே உனக்கு other than super asset with short term capital gain வரலாமா? Sir, rate fixed in the enact. இதே long term capital gain வரலாமா? Sir, it will be taxable at the rate of 20% under section 112. அப்ப நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இங்க சூப்பர் அசெட்னா என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் 3 things are என்ன சார் நம்பர் 1 listed share units of business as units of இது with short term capital gain வரலாம் short term capital gain வந்தா long term capital gain வந்தா that's it other than super asset with short term capital gain வந்தா அதுக்கு செக்ஷன் கிடையாது rate fixed in the சார் long term capital gain வந்தா section 112 it will be taxable at the rate of இதுல இன்னும் further classification தான் மேல கொடுத்திருக்கேன் சார் அப்ப short term capital gain na normal rate will be applicable short term capital gain covered under NIA which is என்ன சார் which is எத்தனை percent long term capital gain under section 112 எத்தனை percent அதுல further classification இருக்கு அது shares and securities others ஆனு பார்க்கணும் ஹலோ சார் அது shares and securities இருந்தா with benefit of indexation இல்ல with benefit of indexation na எத்தனை percent 20% without benefit of indexation இதே others na எத்தனை percent long term capital gain covered under 112A sir no benefit of indexation as per proviso 3 to section N8 proviso 3 பத்தி நம்ம பேசவே இல்ல இத பத்தி டென்ஷன் ஆகாது மேல இருந்து கீழ வரும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா இருக்கும் then 10% in excess of எத்தனை lakh அப்ப என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நீ இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன டேக் அவே எடுத்தா போதும்னா சார் asset classified into capital asset classified into how many category யாரு super asset with என்ன வரலாம் short term capital gain வந்தா 111 long term capital gain vanda sir other than super asset with short term capital gain vanduchuna normal rate will be applicable enna rate that means the rate prescribed in the finance act which is the enna rate normal or neenga 5% slab la irundha 5% neenga 20% slab la irundha 20% 30% slab la irundha 30% are you really with me sir உங்களுக்கு long term capital gain வருதுனா it will be taxable at the rate of 20% under section 112 the chapter capital gain classified in how many category number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 number 8 tax rate 4 and the tax rate la 111A இருக்கா 112A இருக்கா 112 இருக்கா as per finance act இருக்கா are you able to appreciate in your brain you classify into 8 tables in your brain not in your notebook sir slot 1 2 3 4 5 6 7 8 shall I put the reference section for capital gain what is the first one basics below that 5 tables should 5 things should come it's a definition of capital asset transfer period of computation of indexed cost of acquisition or indexed cost of improvement are you really with me what is the second column deemed consideration 43CA 50C 50CA 50D 55A right what's the next one 45 series 45 subsection 1 45 subsection 45 subsection 45 subsection 2 45 subsection 2A 45 subsection 45 subsection 4 45 subsection 5 what's the next one section 47A correct next other section 15 section 46 46A 47 47A 48 50A 50B 50C 50CA 55A what's the next slot exemption 54 54 54 54 EC 54F 54G 54GA
What is the next slot? 1033, 1034A, 1037, 1037A, 1043. What's the next slot? 111A, 112, 112A as per the rate prescribed by the. So after completion of this, you prepare a table like this. Sir, you have to classify your notebook into a column. 8 columns. That's a summary of introduction to N again, capital gain. Number 1, basics. What are 5 topics you are studying in that basics? Prepare a list. Are you really with me? Number 2, deemed consideration. What are the 5 sections you are going to learn in that deemed consideration? What is the next one? 45 series. What are the 9 sections you are going to study in 45 series? What's the next one? 47. Only 2 sections are there, 47 and 47A. What's the next one? Other sections. There are 15 sections which is talking about other sections. What's the next one? Capital gain exemption. What is the next one? Section 10 exemption. What's the next one? Tax rate for capital gain. So if you prepare a table like this, you can, before the day of examination, you can say that this is the summary of the entire chapter capital gain. Now in the coming slot, we'll be doing the basics in depth 100%. We'll be completing basics. Then after that, we'll be completing deemed consideration. One by one we go. Before you go into one by one in depth, sir, my dear lovable students, have a perfect clarity of the overview of the capital gain. So we'll be meeting for the next one. This is online.